very good morning, dear student. Student, this was the next point from our syllabus of MPharm related to the subject of pharmaceutical manufacturing technology. The topic which I am going to start today, the name of that topic is production planning. So, student, this is one of the point which is given in your syllabus of MPharm. We have to study that what is meant by the production planning, what are the importance of this production planning, what are the objectives of this production planning, and how we are trying to achieve or we are accomplishing this particular task of production planning. नावावरूनच तुमच्या लक्षात येत असेल की प्रोडक्शन प्लॅनिंग म्हणजे काय होत आहे. इथे बेसिकली आपण जे काही प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटी आपल्या फॅक्टरीमध्ये परफॉर्म करून घेणार आहोत, ज्या कुठल्याही प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटी आपल्याला आपल्या फॅक्टरीमध्ये परफॉर्म करून घ्यायची असतील, त्या सर्व प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटीला आधीपासून प्लॅन करून ठेवणे, त्याला एक पाथ दाखवणे, त्याचं एक रूट तयार करून घेणे, त्याला इथे म्हटलं गेलं आहे प्रोडक्शन प्लॅनिंग. So student, before moving on this particular concept of production planning, first of all, I want to explain you that what is meant by the production. Production, the definition is here given. The introduction to that particular point is here given. Production is said to be a foundation on which every organization is get built or get developed. Definitely. कुठलंही ऑर्गनायझेशन कशावर डेव्हलप होतंय? तुमच्या प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटीवर डेव्हलप होतं. म्हणजे प्रोडक्शन इज सेट टू बी अ फाउंडेशन ऑन विच एव्हरी ऑर्गनायझेशन इज गेट बिल्ड और इट वॉज गेट डेव्हलप. प्रोडक्शन इज अन द इंटेन्शनल ऍक्ट ऑफ प्रोड्युसिंग समथिंग इन अन ऑर्गनाइज मॅनर. प्रोडक्शनची डेफिनेशन काय म्हणते? व्हॉट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन, it is one type of the intentional activity which was performed. It was the intentional activity which was performed in order to produce something in an organized manner. Manufacturing of the desired quality and the quantity of goods and services in the most efficient and the economical way is basically called as production. Productionचं डेफिनेशन काय ते इथे तुम्ही समजून घ्या. Manufacturing of the desired quality and the quantity of goods and services in the most efficient and the economical manner or economical way, that is called as production. So student, here the 3 points are given related to the production. Try to understand all these 3 points. You will get idea about what is meant by the production. Okay, just a minute, student. So basically, student, from this first 3 points, we can understand that what is meant by the production. Moving on toward the next slide, student. Production planning. प्रोडक्शनचा अर्थ काय हे मी तुम्हाला सांगितलं. आता जो पुढचा पॉइंट आहे, that is the production planning. What is meant by the production planning? It is a technique which helps in planning and scheduling the work in the manufacturing plant to obtain the desired quality of the product with the optimum efficiency and at a minimum cost. Now student, this first point, it will completely explain you about this concept of production planning. Production साठी प्लान करणे, manufacturing process साठी प्लान करणे, that is simply called as production planning. So now have a look over this particular slide. या स्लाइडवर तुमच्या लक्षात येईल. It is a technique which helps in planning and scheduling the work. It is helpful for planning of work and for scheduling of the work in the manufacturing plant to obtain the desired quality of the product with the optimum efficiency and at a minimum cost, that is called as production planning. PP is necessary. PP stands for production planning. Production planning is necessary for directing and controlling the method which is used for the production. जर का तुम्ही प्रॉपर वेने प्लॅनिंग केलं असेल, मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी प्रोडक्शनसाठी जर का तुम्ही प्रॉपर वेने प्लॅनिंग केलं असेल, तर डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू कीप द प्रोसेस अंडर युअर कंट्रोल. जर प्लॅनिंग चांगल्या प्रकारे झाली असेल तर पूर्ण प्रोडक्शन प्रोसेस तुमच्या कंट्रोलमध्ये राहील. पूर्ण प्रोडक्शन प्रोसेसला तुम्ही डायरेक्ट करू शकतात, त्याला सुपरवाइज करू शकतात, त्याला प्रॉपर वेने रन करू शकतात. तर दुसरा पॉईंट काय म्हणतोय? प्रोडक्शन प्लॅनिंग इज नेसेसरी फॉर डायरेक्टिंग अँड फॉर कंट्रोलिंग द मेथड्स विच आर युज्ड फॉर प्रोडक्शन. थर्ड पॉइंट, it deals with the setting up of production facility in an available space for efficient production of the desired goods and services. Definitely.
प्रोडक्शन प्लॅनिंगमध्ये असं नाही का फक्त प्रोसेसचं प्लॅनिंग आपण करतोय, आपण फॅक्टरीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्धा प्लॅन करतोय. लक्षात घ्या, प्रोडक्शन प्लॅनिंग कोणाला म्हटलं गेलंय, इट इज नॉट विथ द प्लॅनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर द प्रोडक्शन ऑनली, बट इट डील्स विथ द प्लॅनिंग अँड द सेटिंग ऑफ द प्रोडक्शन फॅसिलिटीज. ज्या काही प्रोडक्शन फॅसिलिटीज आहे त्याला प्रॉपर वेने कुठल्या प्रकारे आपल्याला त्यांचा वापर करता घेऊन येईल. लक्षात घ्या मला काय म्हणायचं आहे. प्रोडक्शन प्लॅनिंग याच्यात फक्त आपण प्रोसेस किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशन प्लॅन करत नाहीये. वी आर ऑल्सो प्लॅनिंग फॉर द फॅसिलिटीज. We are setting and we are arranging the facilities, production facilities in such a manner so that we can make a efficient use of that facilities for the efficient production of the desired goods and services. म्हणजे प्रोडक्शन प्लॅनिंग मध्ये मला हे सांगायचं इथे की फक्त याचा अर्थ असं होत नाहीये की आपण वर्क शेड्यूल करतोय, वर्क प्लॅन करतोय, प्रोसेसचा प्लॅन करतोय. वर्क आणि प्रोसेसच्या प्लॅनिंग सोबत आपण फॅक्टरीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्धा प्लॅन करतो. फॅक्टरीमध्ये ज्या फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत, फॅक्टरीमध्ये असलेल्या फॅसिलिटीजचं आपण प्रॉपर वेने प्लॅनिंग करतोय आणि त्या फॅसिलिटीजचं आपण प्रॉपर वेने युटिलायझेशन करून घेतोय, जेणेकरून आपल्या कंपनीतलं प्रोडक्शन हे उत्तम दर्जाचं होईल किंवा चांगल्या क्वालिटीचं प्रोडक्ट आपल्या फॅक्टरीमध्ये तयार होईल. सो सिम्पली स्टुडंट, द प्लॅनिंग ऑफ प्रोसेस, प्लॅनिंग ऑफ वर्क, प्लॅनिंग ऑफ ऑपरेशन, ॲज वेल ॲज द प्लॅनिंग ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड द फॅसिलिटीज, it is one of very essential for a successful production planning. Understand student? So two slides I have been explaining you here. First one, that is what is meant by the production, and second one, that is what is meant by the production planning. Moving on toward the third slide student. Third slide is objective of production planning. Objective of production planning. Now here certain objectives are there which I have been laid down on this particular slide. या स्लाइडवर काही ऑब्जेक्टिव्स मी ठेवलेले आहेत. ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग. फर्स्ट वन, define production management, production function and its component. Definitely, if you are having a proper planning of the production, then it will define your production management, it will define your production function, as well as it will define your components of production process. Second point, it explains the design of the production system and the manufacturing process. It also gives the idea about the entire production system and the manufacturing process. Third objective, it lists out the factors which were affecting the choice of the production process. जर production planning proper असेल तर तुम्हाला सर्व फॅक्टरवर अभ्यास करता येईल. You will find out all the factors which was affecting on the process of production. असे कुठले कुठले फॅक्टर आहे जे आपल्या प्रोडक्शन प्रोसेसवर अफेक्ट करतील किंवा आपल्या प्रोडक्शन सिस्टीमवर अफेक्ट करतील, ते सर्व फॅक्टर तुम्हाला लिस्ट आउट करता येईल आणि त्याच्यावर तुम्हाला सोल्युशन काढता येईल. Objective number 4, to establish the target and checking this against the performance. प्रोडक्शन प्लॅनिंग जर का प्रॉपर असेल तर आपण आपलं टार्गेट इझिली अचीव करू शकतो, आणि जर तो टार्गेट इझिली अचीव करता येत नसेल तर आपण स्वतःचं परफॉर्मन्स चेक करू की कुठल्या पर्टिक्युलर युनिट ऑपरेशनमध्ये, कुठल्या पर्टिक्युलर स्टेपमध्ये आपलं प्रोसेस स्लो होत आहे किंवा आपलं प्रोसेस लॅकडाऊन होत आहे. या गोष्टींचं इव्हॅल्युएशन आपल्याला या प्रोडक्शन प्लॅनिंगमध्ये करता येईल. तर चौथं पॉईंट काय ते परत लक्षात घ्या. To establish the target and checking this or checking our activities against the performance. Understand student? Point number 5 or objective number 5, to establish the route and the schedules for the work that will ensure the optimum utilization of the materials, workers and the machines. Definitely, with the help of this production planning, we are able to develop the routes, we are able to develop the path, and we are able to schedule the work that will be get ensure the optimum utilization of the material, workers and the machines. येते लक्षात. म्हणजे प्लॅनिंग केल्याने काय होतंय की आपण आपल्या कामासाठी, आपल्या प्रोडक्शन ऍक्टिव्हिटीसाठी एक पाथ तयार करून घेतोय, एक रूट तयार करून घेतोय, आणि त्या रूटवर फ्लो करत असताना किंवा त्या रूटवर काम करत असताना आपण या गोष्टींचाही विचार करतो की आपल्याकडे असलेलं मटेरियल, वर्कर आणि मशीन यांचं व्यवस्थितपणे आपल्याला वापर करता यायला पाहिजे आणि आपलं प्रोडक्शन रेट वाढवायला पाहिजे. येते लक्षात. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग कंटिन्यू. पॉईंट नंबर 6, टू कोऑर्डिनेट द लेबर, मशीन अँड द इक्विपमेंट इन द मोस्ट इफेक्टिव्ह अँड द इकॉनॉमिक मॅनर. इफ युअर प्लॅनिंग इज प्रॉपर, then definitely you can develop a good coordination between the labor, machine and the equipment so that we can achieve the higher rate of the production. Objective number 7, to ensure the smooth flow of the material,
by eliminating all types of the bottlenecks. Means if you are having a good production planning, then with the help of that good production planning, we are able to overcome all the hurdles, to overcome all the problems which are arising for the smooth flow of the material, for the smooth flow of the production process. Production process perform करत असताना, प्रोडक्शन सिस्टीमवर काम करत असताना, मटेरियल फ्लोचं हँडलिंग करत असताना किंवा मटेरियल फ्लोचं प्रोसेस हँडल करत असताना जे काही प्रॉब्लेम्स येत असतील, ज्या काही प्रॉब्लेम हर्डल्स क्रिएट होत असतील, त्या हर्डल्सवर, त्या प्रॉब्लेम्सवर आपण चांगल्या प्रकारे मात करू शकतो. त्या प्रॉब्लेमला रिसॉल्व्ह करून आपण आपलं प्रोडक्शन टार्गेट अचीव्ह करू शकतो. सो स्टुडंट, दीज आर द 7 डिफरंट टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इन कन्सर्न ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग. पुढचा जो पॉईंट आहे तुमच्या स्लाइडवर इथे मी समोर मेन्शन केलेला, दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग. इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग. प्रोडक्शन प्लॅनिंग करणे का गरजेचं आहे? प्रोडक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करत असताना why it become necessary that we have to why it is important that we have to plan the production process. Now try to understand that point. First point, it reduces the cost of production by minimizing the wastage of the material. It reduces the cost of production by minimizing the wastage of material and economic utilization of the resources. Second point, it leads to the lower investment by efficient and the balanced utilization of the sources. जर प्रोडक्शन प्लॅनिंग चांगलं असेल तर तुम्हाला कमीत कमी पैसा इन्व्हेस्ट करावा लागेल आणि जास्तीत जास्त प्रॉफिट तुम्हाला काढता येईल. तर कमीत कमी पैसा इन्व्हेस्ट करून, कमीत कमी कॅपिटल किंवा इकॉनॉमिक सोर्सेस इन्व्हेस्ट करून जास्त फायदा किंवा जास्त प्रॉफिट आपल्याला कुठल्या प्रकारे काढता येईल, त्यासाठी चांगल्या प्रकारे किंवा चांगल्या रीतीने प्रोडक्शन प्लॅनिंग करणं खूप गरजेचं आहे. पॉईंट नंबर 3, it promotes employees' moral by avoiding all sorts of the bottlenecks. जे एम्प्लॉईज, जे वर्कर तुमच्या फॅक्टरीमध्ये काम करतायत, तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये काम करतायत, त्यांचे प्रॉब्लेम्स ओव्हरकम करून त्यांचं मोरल वाढवणे, त्यांना काम करत असताना जे काही अडथळे येत असतील, जे काही प्रॉब्लेम्स येत असतील, त्या प्रॉब्लेमवर सोल्युशन काढून तुमच्या फॅक्टरीमध्ये काम करणाऱ्या एम्प्लॉईजचा, तुमच्या फॅक्टरीमध्ये काम करणाऱ्या वर्कर लोकांचं मोरल तुम्हाला बूस्ट करता येईल विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्शन प्लॅनिंग. पॉईंट नंबर 4, it enhances the customer satisfaction and the confidence. Definitely. However, if you are having a good production planning, then definitely you will be able to manufacture a good quality of the product. And if you are able to produce a good quality of the product, then definitely it will increase the customer satisfaction and the customer confidence in your product, and ultimately your organization will be grow, your organization will become a successful. Understand? So student, that was about the importance of production planning. Objectives मी तुम्हाला सांगितले, importance मी तुम्हाला सांगितले. The next point, that is the function of production planning. What is the function of production planning? First point, forecasting the customer demand on the various product over a given horizon. If you are having a proper production planning, then you can understand the market demand of your product. तुमच्या प्रोडक्टची मार्केटमध्ये किती डिमांड आहे किंवा फ्युचरमध्ये त्या प्रोडक्टच्या संदर्भातली किती डिमांड वाढू शकते, त्या गोष्टींचं फोरकास्टिंग करून, त्या गोष्टींचं एक अंदाज काढून आपण त्या प्रकारे आपल्या प्रोडक्शन प्रोसेसला प्लॅन करू. जर फ्युचरमध्ये एखादं प्रोडक्ट असेल तुमच्या फॅक्टरीत तयार होणारा, इफ सपोज दॅट प्रोडक्ट इज हॅव्हिंग अ गुड डिमांड इन अ मार्केट, अँड इफ यू हॅव बीन फोरकास्टेड दॅट, तुम्हाला जर हे समजत असेल की फ्युचरमध्ये त्या प्रोडक्टची डिमांड मार्केटमध्ये खूप वाढणार आहे, तर त्या प्रकारे आपल्याला प्रोडक्शन करता येईल, त्या प्रकारे त्या प्रोडक्शन प्रोसेसला आपल्याला अकम्प्लिश करता येईल जर का आपल्याकडे प्रॉपर प्रोडक्शन प्लॅनिंग असेल तर. लक्षात घ्या, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंगमध्ये पहिला पॉईंट मी तुम्हाला जे सांगतोय, दॅट इज फोरकास्टिंग द कस्टमर डिमांड ऑन द व्हेरियस प्रोडक्ट्स ओव्हर अ गिवन हॉरिझॉन. सेकंड पॉईंट ऑर द सेकंड फंक्शन, ॲग्रिगेट प्लॅनिंग डिटरमाइन ओव्हरऑल रिसोर्सेस नीडेड. डेफिनेटली प्रोडक्शन प्लॅनिंग जर केलेली असेल तर आपल्याला समजेल की किती रिसोर्सेस आपल्याला लागणार आहे आपल्या प्रोडक्शन प्रोसेसला अकम्प्लिश करण्यासाठी, आपल्या प्रोडक्शन प्रोसेसला कंप्लीट करून घेण्यासाठी. जे काही प्रोडक्शन प्रोसेससाठी आपण प्लॅन करतोय, ती प्रोडक्शन प्रोसेस कुठल्या प्रकारे कमीत कमी वेळेमध्ये आपण जास्तीत जास्त प्रोडक्शन काढता येईल, त्यासाठी काय काय रिसोर्सेस आपल्याला लागणार आहे, ते सर्व रिसोर्सेस आपल्याला ॲग्रिगेट करता येईल
ते सर्व रिसोर्सेस आपल्याला एका जागेवर कलेक्ट करता येईल किंवा अम, त्या आय विल से दॅट we can be able to bring all these resources together in order to achieve our production target. Point number 3 or function number 3. It helps for material requirement planning to determine all the required components and the timing. Definitely. As you are developing a finished product, जर का तुम्ही तुमच्या फॅक्टरीमध्ये फॉर्म्युलेटेड प्रोडक्ट तयार करत असाल, फिनिश प्रोडक्ट तयार करत असाल, तर त्या फिनिश प्रोडक्टला तयार करण्यासाठी किती रॉ मटेरियल आपल्याला लागेल, किती क्वांटिटीमध्ये लागेल, कुठल्या टायमिंगला तो रॉ मटेरियल लागणार आहे, तर त्या रॉ मटेरियलच्या संदर्भातली प्लॅनिंग सुद्धा आपल्याला या प्रोडक्शन प्लॅनिंगमध्ये करता येते. तिसरा पॉईंट समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. प्रोडक्शन प्लॅनिंग इज हेल्पफुल फॉर द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग टू डिटरमाइन all the required components and the timing. Point number 4, inventory management to decide production or the purchase quantities and the timing. Inventory management to decide the production and the purchase quantities and timing. With the help of this concept of production planning, या production planning च्या concept च्या सहाय्याने आपल्याला इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सुद्धा करता येईल की किती रॉ मटेरियल आपण आपल्याकडे मागून त्याचा साठा करून घ्यायला पाहिजे, कुठला रॉ मटेरियल आपल्याकडे मागून आपण त्याचा साठा करून घ्यायला पाहिजे, म्हणजे इन्व्हेंट करून घ्यायला पाहिजे, इन्व्हेंटरी आपल्याकडे करून घ्यायला पाहिजे त्या पर्टिक्युलर मटेरियलची, जेणेकरून आपल्याला त्याच्या संदर्भात प्रोडक्शन प्लान करता येईल किंवा त्या संदर्भातलं फ्युचर प्रोडक्शन प्रोसेस प्लान करता येईल. Function number 5, scheduling to determine shop floor schedule of the various component. With the help of this production planning, we are able for scheduling to determine the shop floor schedule of the various component. So student, try to understand these were said to be the functions of production planning. Now the next point, which is here in front of you, I have been moved on toward the new slide, and the new slide is representing the general principles of production planning. General principle of production planning. Student, try to understand. Totally, there are the three principles of the production planning, and all these three principles are stated as follow. जर का तुम्हाला सक्सेसफुल प्रोडक्शन प्लॅनिंग तुमच्या फॅक्टरीसाठी, तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशनसाठी करून घ्यायची असेल, then basically there are the three prime principles of the production planning, and these three prime principles of the production planning are mentioned as follow. The first one is factory planning principle. Factory planning principle. Second one, मी थेरी न शिकवता पुढे जातोय, प्रोसेस प्लॅनिंग प्रिन्सिपल. थर्ड वन, ऑपरेशन प्लॅनिंग प्रिन्सिपल. आता नावावरनं समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. फॅक्टरी प्लॅनिंग, प्रोसेस प्लॅनिंग अँड ऑपरेशन प्लॅनिंग. दीज आर द थ्री प्रिन्सिपल्स ऑफ द प्रोडक्शन प्लॅनिंग. जर का तुम्हाला तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये प्रोडक्शन प्लॅनिंगचा टास्क परफॉर्म करून घ्यायचा असेल, प्रोडक्शन शेड्यूल करून घ्यायचा असेल, प्रोडक्शन टास्क शेड्यूल करून घ्यायचा असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला चांगल्या प्लॅनिंगची गरज जरा भासेल. चांगल्या प्रकारे प्लॅनिंग करावी लागेल, आणि त्या चांगल्या प्रकारे प्लॅनिंग करत असताना तीन असे मुख्य प्रिन्सिपल आहेत जे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागतील. पहिला प्रिन्सिपल म्हणजे फॅक्टरी प्लॅनिंग प्रिन्सिपल. स्टुडंट, नावावरून आपल्या लक्षात येत असेल की इथे कामाला किंवा प्रोसेसला प्लान न करता फॅक्टरीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर या प्रकारे प्लान करायचं आहे, फॅक्टरीचं डिझाईन या प्रकारे प्लान करायचं आहे, फॅक्टरीचं लेआउट या प्रकारे प्लान करायचं आहे की ज्या काही सुविधा आपल्या फॅक्टरीमध्ये अवेलेबल आहेत त्या सर्व सुविधांचं, त्या सर्व फॅसिलिटीजचं आपल्याला चांगल्या प्रकारे वापर करता येईल, चांगल्या प्रकारे ऑप्टिमम लेवलला त्यांचा वापर करून घेता येईल, आणि त्या ऑप्टिमम लेवलचा वापर करून आपल्याला चांगल्यात चांगला प्रोडक्शन आपल्या फॅक्टरीमध्ये तयार करता येईल. त्यासाठी जो पहिला प्रिन्सिपल आहे, दॅट इज अ फॅक्टरी प्लॅनिंग प्रिन्सिपल. नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड द थेरी, स्टुडंट. हियर द सिक्वेन्स ऑफ द वर्क or the task is planned in the terms of building, machines and the equipment required for manufacturing the desired goods and the services. म्हणजे इथे काय होतंय, आपण काय प्लॅन आउट करतोय, वी आर प्लॅनिंग द वर्क, वी आर शेड्युलिंग द वर्क, वी आर शेड्युलिंग द टास्क, बट that work is scheduled, that work was planned in the terms of building, in the terms of machine and in the terms of equipment. किती जागा पाहिजे, कुठले मशीन्स पाहिजे, किती प्रमाणात ते मशीन पाहिजे, किती प्रमाणात इक्विपमेंट पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला डिझायर्ड क्वालिटीचं गुड्स अँड सर्व्हिसेस तयार करता येईल.
Second point, the relationship of the workplace in the terms of department is also planned at this particular stage. The relationship of the workplace in the terms of department is also planned at this particular stage. Now you know very well student, एखाद्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळे डिपार्टमेंट असतात. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट असतो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट असतो, क्वालिटी अश्युरन्स डिपार्टमेंट असतो, पॅकेजिंग डिपार्टमेंट असतो, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट असतो. Then I can say maintenance department is there, microbiological department is there. Okay, then maintenance, microbiological, cleaning department. All these are the different types of the departments are essential in your pharma industry. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिपार्टमेंट असणं खूप गरजेचं आहे तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये. तर हे जे तुम्ही डिपार्टमेंटचं प्लॅनिंग करताय, वेगवेगळे डिपार्टमेंट तुम्ही तयार करून घेताय तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये. हे वेगवेगळे डिपार्टमेंट तयार करून घेणे म्हणजे हा कोणाचा भाग झाला, हा कुठल्या प्रिन्सिपलचा भाग झाला, फॅक्टरी प्लॅनिंग प्रिन्सिपलचा भाग झाला. दुसरा पॉइंट परत लक्षात घ्या, द रिलेशनशिप ऑफ द वर्क प्लेस इन द टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज is also planned at this particular stage of factory planning. Third point, this stage also deals with the plant location and the plant layout. ज्या प्रकारे मी तुम्हाला पहिल्या पॉइंट मध्ये सांगितलं होतं की फॅक्टरी प्लॅनिंग मध्ये आपण प्रोसेस, वर्क आणि टास्कला प्लॅन करतोय, पण इन टर्म्स ऑफ व्हॉट, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ मशीन अँड इक्विपमेंट. आता इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग झालं म्हणजे इथे आपण इट ऑल्सो डील्स विथ द स्टडी और इट ऑल्सो डील्स विथ द प्लॅनिंग ऑफ plant location and plant layout. Understand student? Moving on toward the next slide. Second principle, process planning principle. पहिलं होतं फॅक्टरी प्लॅनिंग प्रिन्सिपल, दुसरं आहे प्रोसेस प्लॅनिंग प्रिन्सिपल. आता प्रोसेस प्लॅनिंग प्रिन्सिपल काय, नावावरूनच तुमच्या लक्षात येत असेल, नावावरून ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. प्रोसेस प्लॅनिंग प्रिन्सिपल means here what we are planning student, we are planning about the process. We are planning about the process. Okay, means whatever the process, production process we are going to carry out. ज्या काही प्रोडक्शन प्रोसेस असतील, ज्या प्रोडक्शन प्रोसेस आपल्याला आपल्या फॅक्टरीमध्ये रन करून घ्यायची आहे, ज्या प्रोडक्शन प्रोसेस आपल्याला आपल्या फॅक्टरीमध्ये इम्प्लिमेंट करून घ्यायचे आहेत, त्या सर्व प्रोडक्शन प्रोसेसचं प्लॅनिंग करणे इट इज कॉल्ड ॲज अँड द प्रोसेस प्लॅनिंग प्रिन्सिपल. सो होपिंग स्टुडंट की नावावरूनच तुमच्या लक्षात येत असेल की प्रोसेस प्लॅनिंगमध्ये आपल्याला काय शिकून घ्यायचंय. पहिला पॉईंट मी इथे वाचून दाखवतोय. प्रोसेस प्लॅनिंग कॅन बी डिफाइंड ॲज प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल प्लान्स फॉर द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मॅन्युफॅक्चर अ प्रोडक्ट. It deals with what? It deals with the preparation of the detailed plans for the process which is essential for the manufacturing of product. Okay. Next point. In each manufacturing process, as each manufacturing process consists of the numerous operation. This is the fact. जर का तुम्ही एखादा मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस करत असाल, then that manufacturing process is consisting of and the various small or the सब युनिट ऑपरेशन्स. बरेच लहान लहान युनिट ऑपरेशन्स असतात. ऑल दिस युनिट ऑपरेशन्स आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म इन अ सिक्वेन्शियल मॅनर इन ऑर्डर टू अचीव द प्रोडक्शन ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट. एखादा जर का फिनिश प्रोडक्ट बनवायचं असेल ना, तर त्यासाठी बरेच असे स्टेप वाईज लहान लहान व्हॉट आय कॅन से द युनिट ऑपरेशन्स आर देअर अँड वी हॅव टू परफॉर्म ऑल दिस युनिट ऑपरेशन्स इन अ सिक्वेन्शियल मॅनर. आणि हे सर्व युनिट ऑपरेशन्स आपल्याला सिक्वेन्शियल मॅनरमध्ये परफॉर्म करून घ्यावे लागतात जर का आपल्याला आपल्या प्रोडक्टचं मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा फिनिश प्रोडक्टचं मॅन्युफॅक्चरिंग अचीव करून घ्यायचं असेल तर. ओके, अँड दॅट्स वाय स्टुडंट ॲट दिस पर्टिक्युलर स्टेज what does it involve? It involves the detailed plan for the process. Third point, in process planning, these operations are located and the sequence of this operation in the production process is determined. जे मी तुम्हाला दुसऱ्या पॉईंटमध्ये ऑलरेडी सांगून दिलं की या स्टेजला आपण काय करतो स्टुडंट्स, इन दिस पर्टिक्युलर प्रिन्सिपल ऑफ प्रोडक्शन प्लॅनिंग, दॅट इज द प्रोसेस प्लॅनिंग. या पर्टिक्युलर प्रिन्सिपलमध्ये द ऑपरेशन्स आर लोकेटेड. ऑपरेशन्स आपण लोकेट करतोय की कुठलं ऑपरेशन आपल्याला परफॉर्म करायचं आहे, आणि द सिक्वेन्स इज ऑल्सो फायनलाइज्ड हिअर. आणि ते ऑपरेशन कुठल्या सिक्वेन्सने परफॉर्म करायचे, दॅट सिक्वेन्स इज ऑल्सो फायनलाइज ॲट दिस पर्टिक्युलर प्रिन्सिपल or at this particular planning principle. That is the process planning principle. Last point.
Plans are also made for the layout of the work centers. Plans are also made for the layout of work centers in each process. For the layout of work centers in each process. Okay, try to understand, student, what I want to explain. So here, this was the second principle in concern of production planning. पहिलं होतं फॅक्टरी प्लॅनिंग प्रिन्सिपल, दुसरं होतं that is process planning principle. Third principle, student. The third principle is operation planning principle. The name of the third principle is operation planning principle. Now, operation planning principle, what does it consist of, or what does it explains about? It is concerned with the detailed planning of the methods required to perform each operation, which selection of the work centers, designing of the tool required for various operation, then the sequence of the work elements involved in the each operations are planned. Means here we are planning about the operations. जे ऑपरेशन्स, जे लहान लहान युनिट ऑपरेशन्स मी तुम्हाला सांगितलं की एखादं प्रोडक्शन प्रोसेस करत असताना त्याच्यामध्ये बरेच असे युनिट ऑपरेशन्स असतात जे आपल्याला परफॉर्म करून घ्यावे लागतात. अँड ऑल दिस युनिट ऑपरेशन्स आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म इन अ सिक्वेन्शियल मॅनर. आणि सर्व युनिट ऑपरेशन आपल्याला सिक्वेन्शियल मॅनरमध्ये परफॉर्म करून घ्यावे लागतात टू अचीव द मेन टार्गेट, टू अचीव द मेन गोल. फॉर एक्झाम्पल, तुमचं फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहे अँड यू आर प्रोड्युसिंग द टॅबलेट. तर तुमचं प्रोडक्शन काय झालं किंवा फिनिश प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग काय झाली. द फिनिश प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू मॅन्युफॅक्चर इन युअर फार्मा इंडस्ट्री, दॅट इज अ टॅबलेट फॉर्म्युलेशन. आता टॅबलेट फॉर्म्युलेट करत असताना बरेच असे युनिट ऑपरेशन्स आहे जे आपल्याला सिक्वेन्शियली परफॉर्म करावे लागतात. कुठले युनिट ऑपरेशन आहे? फॉर एक्झाम्पल, पहिलं युनिट ऑपरेशन म्हणजे ग्रॅन्युलेशन. आपण रॉ मटेरियलपासून ग्रॅन्युल्स तयार करू. ग्रॅन्युल तयार झाले, then that granules they has been subjected the granules has been subjected for the process of compression. The tablets will be get compressed. Once compression is get completed, then after that the tablet will be subjected for the coating. म्हणजे कोटिंग एक युनिट ऑपरेशन झालं. मला काय म्हणायचं तुमच्या लक्षात येत असेल कदाचित की ऑपरेशन प्लॅनिंग प्रिन्सिपल, या प्रिन्सिपलमध्ये नेमकं आपण काय करतोय. It is concerned with the detailed planning of the methods required to perform each operation, such as selection of the work centers, designing of the tools required for the various operation, and then the sequence of the work elements involved in each operations are planned at this particular principle, that is the operation planning principle. तर जे काही मी तुम्हाला सांगितलं की जर का समजून घ्या, तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये इफ यू आर गोइंग टू मॅन्युफॅक्चर अ टॅबलेट डोसेस फॉर्म, तर टॅबलेट डोसेस फॉर्म मॅन्युफॅक्चर करून घेण्यासाठी त्याच्यामधले इन्व्हॉल्व्ह होणारे युनिट ऑपरेशन्स कुठले? ग्रॅन्युलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, पॅकेजिंग, ड्राईंग. ऑल दीज आर सिम्पली सेड टू बी अ युनिट ऑपरेशन्स ऑफ दॅट टॅबलेट मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. सो you have to plan for this all these unit operations. हे जेवढे युनिट ऑपरेशन्स आहे ना, त्या युनिट ऑपरेशनसाठी तुम्हाला प्लॅन करून घ्यावं लागेल. आणि जेव्हा तुम्ही युनिट ऑपरेशनचं प्लॅनिंग करत असतात त्यावेळेस त्या प्रिन्सिपलला म्हटलं गेलं आहे ऑपरेशन प्लॅनिंग प्रिन्सिपल. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो दिस वर द 3 बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ द प्रोडक्शन प्लॅनिंग, दॅट इज द फॅक्टरी प्लॅनिंग प्रिन्सिपल, प्रोसेस प्लॅनिंग प्रिन्सिपल अँड ऑपरेशन प्लॅनिंग प्रिन्सिपल. अंडरस्टँड स्टुडंट? नाउ स्टुडंट, the next point, that is moving on to the next slides, just a minute. The next point that we have to study about the production planning. आपल्याला प्रोडक्शन प्लॅनिंग आता डिटेलमध्ये शिकून घ्यायचं आहे. बट स्टुडंट, आय एम गोइंग टू स्टॉप हियर. वी विल स्टॉप हियर. आणि हा जो पुढचा पॉईंट आहे, दॅट इज द actual process of production planning. This actual process of production planning I will explain you in the next lecture. It is not possible to complete this particular point in this particular lecture. या लेक्चरमध्ये हा पॉईंट पूर्ण होणार नाही. There is a production planning. So in the next lecture I am going to teach you about this concept of production planning or the steps which are involved in the production planning. तर हे सर्व स्टेप्स आपल्याला समजून घ्यायचे. Which are the different types of the steps which are involved in the production planning. Understand, student? So here I am going to stop now. Today what I explain you, आज काय शिकवलं मी तुम्हाला? Introduction to the production. Then I explain you about the introduction of production planning, objectives of production planning,
functions of production planning, importance of production planning, functions of production planning, and the three basic or the general principles of production planning. Okay, student. So I'm going to stop here. Thank you all of you. Thank you very much.